Hello, my dear students. Ngasisu sar ki mamang da chacha ki ba adugum laba boys ki ko saruk amo oina ngasina modals in boys haiba saruk asi koi punna discussion dominasi adu sar tapna dum ko yari pamakai tak na bu honagi to na koi su yari pamakai khangna na ba ko ai ginung sijarba students sing na honagadabani adudi hojik yengasi ngasi koina nainagadori ba ngasi gi topic asi karino hai matam desa ja modals in boys side sini mamang da tam gido ai koina infinitive verb say in the boys the yorok matam da active tagi passive ta ko alak pagi ai koi madu nainagare ngasi sina amu हारिबा सुगुमलबा मॉडल्स बा फाइदना इसासिंग सोइदना बकि थिंगनागनी को मॉडल ऑक्सिलरी हाइदना को हारिबा सुगुमलब मखल की बाप सिंग सी मागी पर्सल टेंस सिंगना इफेक्ट तोबो ngमदबा मागी ऑल फॉर्म टेंस सिंग द लैबा ngमदबा अदुगुमलबा को बाप ग्रुप मखलमनी हारिबा सुगुमलबा बाप असि को सारना अखोइना बाप नैना रप मतमदा को टेंस नैना रप मतमदा ai ko santhok na hai tarik sa jing khang ba yana mong dai hai rage adugu masi ki maram da sa yamna hai gi roi ge hokji khoina naina doi sidi hai ri ba modal ori ba bak sing ase ngasai gi voice ta ko thengna matam da ekoina karamai to dana active ta gi passive ta na ta gana passive ta gi active ta change to ga da hai ba du gaptang ekoi clear kal oina sa se ba po adu di yengsi hojik ta se na ko ekoina active ta ओरिबा सिगुमलबा को मॉडल बाप से यौरम बद कमाइना तौगी कर्म फोंद लेगे हाबि येंगसी सी मॉडल नि को मॉडल्स नु दम हाय लगे अदुगा प्लस v1 लाकनी अदुगा प्लस ऑब्जेक्ट लाकनी सस को सदा मॉडल्स लाक मतम दस v1 लाइसि मरम को हाबि सदा माना मागी पास पुम खले बिसावी को माइ तोंगा तोंगा मते सा ले थारगा सु मागी मेन बापति अनसे सा लेगनी अदो हॉजिक पैसिव ता मुग लाक्सी पैसिव ता लाक मतम दा करी ओइरानी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट ओइरानी अदुगा मोडल लानी अदुगा प्लस b लानी अदुगा b3 लानी by लानी अदुगा कना हफ्स लानी खंगबरे सा something singe ore matai nei na ba yana na ba ko aduga nasai gi subject aduna object oirani hai basi karama mawong dono hai matam da aina case si matang ha ni sa singda display toraga lakki tobani naina ga doi si karamba tense no hai matam da ai koina assertive sentence tani assertive हाइबदी कोई चम चम माना को अपाम पाम दे चम चम फुंगदोक सेंटेंस मागी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेबम थोपद सुमाय ले रखदोइने बको अदुदना मसी बिसम सम नसु कमाइना पिना गे हाइ मतम द कई पिगे हाइ मतम द मॉडल्स प्लस भा पेसिव त कमाइ ले खंगलै सा हा मॉडल प्लस b प्लस b3 हाइ गसु सुमाइना समना पिबसु पिनै बतो हाइबा सांगना मागी याउरिबा तोंगान बा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स को मसी अमतनि नद्रगा सुई कोइ सम समना मॉडल प्लस v1 अदुगा पेसिव लाखो त मॉडल प्लस b प्लस b3 हाइदना कोइ सुमाइनि सेंग समना पिबसु याय अदुदि एग्जांपल अम अप्लाई तौसी कई हाइसिगे यंगसी he will do this work मसद यावरी से सब्जेक्ट ने सदा मॉडल लेरे सदा v1 लेरे ऑब्जेक्ट लोरे अदिक सदा पीरिबा मॉडल प्लस v1 हाइ से करब जगह नि सा तो सिगी जगह से कतनि मान लथोग फोइना नैना बय शॉर्ट को अदुगा सदा मुक सांगना पी सिना कना कना यमु सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट लेरे पैसा सा सी सिने एक्टिव स्ट्रक्चर नि को अदो मसी कोइ हजिक पैसिव त लाखदोइनी अदुदी पैसिव से लापना बगिदमक्ता अइकोइ सी निंजंग से हौजिक ऑब्जेक्ट से कनानो दिस वर्क से ऑब्जेक्ट ओइरे को दिया दिस वर्क से पुखतिरो
this work third person in masu magi modal se will adum thambiro will lakpirani aduga plus b laani do guitar form dan laani by happirani kanana no sasa ha him haidana he is a magi objective form da ko him laani adudi hojik se yauriba this work se kari oire subject oire object oire maduni duga plus sida modal hai plus sida b la plus sida b3 la by la last one him se kari oire sa ja object subject oire bani object oire tu sumai to dana ai koina assertive form of sentence ta hai tare ko cham chan na magi ko tani or ai koina affirm statement cham cham na ta pa sentence sing da modal verb si chi yorom tar ga di hai riba ai koina sigi structure sigi ko matung inna active tagi passive to change to gane be sa kyan taradro atar ga ti abo ko masina ai koina positive concept ni negative ta ko ai oi da ba khangna ba da mung yeng si example number 2 do ni sa thara ge sana mana thabak adu tawgani habini he will do this wa adi kaino mana thabak adu tawgani habini tawroi haiban natti that is just positively actually express tawri ne ba adun affirmative sentence ta mo makal ni thona khaidok tu sa sub kind kari kari haina affirmative haiba ma negative haiba ma negative ki khudam mutanga piram ge ko they would not bring a pen some na we ko sa pen bo ko okay so the lai say subject ni so the yaw reba would se kalino sa ja modal ni so the lai na not ni kaligi negative meaning ta na ba ko aduga v1 ni aduga object tata ni sijong olo a pen se object oi rabani na som da bukat piro a pen hai piro aduga ulak pi cha mana no na piro a pen would not ko would not be brought and hai piro kanana no by them hai da smai to adu a pen se hausi object oi rambani just become the subject and then modal would means modal and not and then be and then bring just convert it into its v3 I mean that's past participle okay here by and then subject become the object okay just like it okay in the form of the negative expression sentence to negative meaning phong to sentencing da so ikoi na note jaw I haidana ikoi na kin ngai oi te po sumai tu dana ikoi na ara lai ba sing si sentence structure sing si ka loi na tapna khangna bo hona si sana tai ba si ikoi na nau na tam khalai ba ko adum la ba angang sing ge chu ya na ba ina tapna dum tangla bani aduga masi gi hai riba sana pi riba formula sing sentence structure sing si isa sing na khangbi raga di masi gi makha ta ba ikoi ko more and more discussion to mina se sar ga loina ko sar ga natraga su to poza sing adagi di sa sing na ko ahin balarik me am pa jar ga su dum irai laina khangba ngamane ba okay yaradra adu di hojik amuk yeng se ko ai da pira banina v dam la se ko in case interrogative ta ko sana se the sentence wise or the pd angang sing says khudam oina hare ga note hare note se kadai tham ga dagi khang da badum yawi dagi interrogative sentence se maga su hari ba ngasai gi subject adugi mamang da kana kadru be helping verb sing adu ko kari kara kadru bano karam bane helping verb no karam bane main verb no se justify to pangam da bangang mayam ma sa ga sum theng nei ko madu mayam sing do kok na ba sum maina sum tapna ai koi sum nei na mina buwani interrogative हाइबदी सा सिंग खंगरे हंग मखंगना बा सेंटेंस अदु बने हाइ बसुगुम बा हंग मखंगना बा सेंटेंस सिदा अनि थोंना मुक्सा नगरा हा को हा नै मांग क्लास सिन सुम नै नगरे दन को
yes no question hai ba ma amana w h word question hai ba adu sar sum pula punse la ke kwa khara samjana na ba adu de hauji example da dakna heta nei na si sa kwa example number 1 da kari hai sige yamu can you live so can you leave the box hai bani ha na box adu thangat pa ngambara hai bani salai se modal ni diko plus subject ni leave means ka bhiwa ni this box in object ni yango hauji modal se helping ba ni sa jang kyan tare ko aduna hairiba modal si na aikoina main ba poina sentence da aikoina yawba ngamde ko ma yaw taragadi atopa main ba ama soidina ki darkar oigani ba ko sa cha singa su dum sentence makal makal chum pa thingnaragani I can eat haiba yadi I can do it haidoi kyan tabra I sell haiba su aikoina yadi hoi conversation form de dum yai adubu makhada I sell hairaga kai nomdi tawgodoi I shall read natranga I shall do it ko haidana sumai to dana men ba amadi darkar oi doine ba adu dana ni mana auxiliary haidana aikona modal ba abana khoi tamai du ko adu dana hairi ba kel se subject si mamang da kari se kari kino hai matam da following ko an auxiliary I mean that helping ba oi bana subject si mamang da kara kanda kin je kara kanda last the first to ki mahutta ka interrogation mark hang ba khang na mark si thamini can you leave the box nang box adu thangat pa ngambara haibani sisina just no question ni sa ko madu di hogji koina now let's try to change this sentence in passive okay passive tom change ta hoji sa sar gi transition min to is ko passive ni atar ga di hogji object se kanamo and first you must try to detect try to understand but about the object ko in this sentence the box is object adu thangat pira si the box se mamang da ko haibadi object oira maduna subject oire adubu hairi basugum laba object sina subject oina passive ta pham ringai mamang da piram liba sentence asi interrogative oibani na mana subject oiga do ribani na subject adugi mamang da helping ba amadi darkar oidro to aduna helping ba se dum thambiro ken je man se da person gi matung ina coin effect to bungam de ko aduna third person oigera plural oigera ko adum kel adum lan can the box be lifted kanana no isa sa by you question mark can obje modal leire the box asi object or bani subject oire formula gi beam hapiro lift says lifted says tawbare be trida and then by have a preposition lama lae and then object subject with baduna object with to samai to dana ko in the case of the interrogative ko you can change very easily by obeying this structure okay hai the structure so obey to ra khoi lam yam line change so ngam ne ya ni ko adi makha kitang amuk la ki som gi simut te sar ko muda ta si sa sa WS question के example में तंगा पी गए example number 2 था what कहीं हर जगह से था what should we do now what करी should गदगी we कोई ना do को now कोई ऐसी करी तो गदगी है बिन अतारदी subject से यावरी से सी object ने सीना modal ने we सीना subject ने do सीना v1 ने now सीना other ज्ञान तारा भी साजा अतार का तीसरी की object से हौजी कोई सीधा passive ता लाख में तम जदे subject को इन्हें थांगत पिरो what should be done now by us
Object si kari oire subject oire aduga object si kari no modal ni aduga formula gi beam hapiro v1 do object dalana b thida change tawbare and then now say other do ni by have preposition thambire aduga plus subject oirambaduna object oire to isa jatu somai tawdana ekoida yam laina active tagi passive ta change tawgodori ban okay khangani ko हाइरिबा सेंटेंस सक्सेस सिंसे सुमसुम खंगबनिना तबना तबना सासिम प्रैक्टिस तौरगा मथन ऑटोमेटिकली हौजिक फगलानी अदुना हौजिक सारना अमुक लौथरगदिबा टॉपिक सिना करिनो हाइ मतमदुदा अखोइना वॉइस चेंज ओलखो मतमदा सम टाइम अखोइना करिबुका अंदा ऑब्जेक्ट अनि लैबा अखोइ थेंगनै को मदुदा अगांग सिंगदा यामना अदुम को कॉन्सेप्ट मपुंग फादबगी को अराइबदुदा अरानबदुम थेंगनै को अदुदना हौजिक को टू ऑब्जेक्ट इन बॉयज हाइरगे को टाइटल से साना को टू ऑब्जेक्ट इन बॉयज हाइरनी बॉयज द ऑब्जेक्ट अनि लेरबा मतमदा को करी करी तौगदगे सिनी हौजिक एग्जांपल अम हेक्ता नैनरगा यिंगसि साजा खुदम मैना हाइरगा ही मार्कना टीचर्स मी को English saisi he mark na teachers tambi kanabu mi aibu kari tambi riba English tambi riba object se yaw riba me and English se sa ja ko object akani me season naraga English season naraga ai koi yam lai da passive change to wi ya ba adubu masida koi na section ga da ba khara lai hai riba object ani asigi maming se kari kari kawi sine koi na khang ga dai Yadarabo Sana Hariba voice in Nainaba Horopomatamatuda to find out the object in the given sentence. Piriba sentence at the object say detract owner bagidama Kangtuk Nanabagidamakta we should ask two questions. I quit Wang any hangani hai. Wang sing at the Dikana no high matanduda wanda for the Harigi watch Ali Subada home. हाइरिबा वहंग अनि असि कोइना हंगनी हाय कनादा हा टू द verb of the given sentence पी रिवर्स सेंटेंस अदुगी verb अदुदा वंग अनि से हंग मतमदा अइकोइना अमा नतगा अमदि फंगदबने अदुबु करिगोबा कांदा अनिमक फंगबा सेंटेंस को लै अदुना सुमाइना अनिमक फंगबसिदनी अइकोइना डबल ऑब्जेक्ट मींस अइकोइना टू ऑब्जेक्ट को लै हाइदना कोइना खनगदैसे अदुना ऑब्जेक्ट सिंजिगे सुमाइना सेंटेंस अमदा ऑब्जेक्ट अनि पुन्ना यरम तारगदी मखोय मखोय गी ममिंग से तोंगान तोंगान थोर ऐसा जको अदो अममतंग यरबा कांददी थोनबा यादेको सेंटेंस अमदा ऑब्जेक्ट खक यरमे अदुदी मासी वाना हंगबदा फंगी हाइदना को मासी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौगनी हाबे यादे होमना हंगबदा फंगी हाइदना इनडायरेक्ट हाइगनी हाबे लैते अनि से पुन्ना सेंटेंस अमदा यावरबा मतमदा हाइरिबा ममिंग सिंग से थोनगदैनी वाचिना हंगबदा फंगलिबा आंसर दो Equina when the equina ha when we ask ko equina the question to what to the verb the equina what hanguma tamda ko madu the equina object ama phangba madu the phangiba object che karabo object li ngasi khudam ina haraga what does ko ha what does he teach me haris what kari does ko he teach me ko ma na ibu kari tambiri habini wana hanguma tamsida nangna English na harakan mahang na ibu kari tambiri na hangduisi what does he teach me nataga teach you haide madada koi English harakan adu sa phangiba object oriba English se masa phangliba English se kari object no khangbari sa simota ke ko katang kala kali masida wala hangbada phangiba to English se kari no hai matamda masibu kari kawi direct object kawi a target English se kari object no khangboi sa direct object ne yan ta do what na koi da bab adu question carry to mo tam da phang ne ba ma to object ni ani le bu du gi am phang ta ga di phang ni ba object se kari kaure direct object kaure okay ya ni ko tu dia ani su badana amu whom
whom kanabu does he teach English hai whom kanabu does tawbage he mangna teach tambi bagi English tu kanabu mangna English tambi me ku tanggalakani me harakani to kanane ba me tu adu sada yauri ba me se sina mu kari kauduni saja masida ikoi na object ama phangani ko hai riba object si kanano me haidana ko atargadi me hai riba object si kari object kauri khangbari saja indirect object kauri ba to indirect object kauri khangadra saja kari gumba sentence amada object si ko amadagi hena yawram taragadi hai riba object anima aikoina piriba sentence amagi object puthokna bohona matamda hangi bo hang ani ma hangba matamda sentence to maktada ko wahang ani dugi pakhum je phangba taragadi sentence adu da kaidore ngangsa object ani leire habasi sa singna khangbi gadaba ko wana hauraga hangba ko wahangda bab adu da hangjanbada madada koina object ama phangaba madugi object aduna kari kaurani isa sa direct object okay aduga hum jina haura kanda hangaba madada object am phangaba madada phangliba object adu bana indirect object kawe ado hairiba ani maksi sinaraga isa je koin active tagi passive ta loina change tawba yae adu that is the only the one differ to masida khenab ama kaktang lei masigi khenaba singse isa singsina ne ko habidi munna understand how the what padagi walakpa matamda yamna toina lanba thingna yo adugumlaba arangba do avoid tawna bagi damaktani saranga si isa singda masi class si ko sathali si aduna munna ta si sa ja haira boi ningbani mioi base ko hawaina aikoina oja aduna ta ningai ai gi mangda larik leiriba makhai ai ase haira da boi dum ningbani haire na dum khanbani khumjilla kanda exam hall da ko sangla pa matamda khanglamba singdu loina haido manba singdu loina haitaba malamme si student sing na yam toina thingna bane adu kari dagi no nakoina neglect tobagi khudam ne aduna laigera lugera oja aduna taklaiya poche as a student lama oina pungning sangna tara kanduda madubu khudingma ko arai boisu khangjan biba arubo desu khangjan biba to maduna khoi na thawni pesa chumi ko haibo haitraba khangbu khangdraba lure aruba oirasu haibo hairaba khangbu khangaba laire adu taragati thengnariba khudimak singsi laina thona nabagi amata ngairu upai di ai khoi loina naba khang haibadu natro adu niko yengsi hoji kamai tawdana hairiba ai koina sentence ama khaktangda object ani si yawra matamda kamai tawdana passive ta ai koina active ta ki passive ta change tawgadagi habadani hausi piriba sentence ta lokasi koisa he teaches me English habanatro adudi ihan hanbada ko aikoina direct object se skuda mai harega indirect object se local asine indirect object ti kana no isaja indirect object means me to me isini karigi tamak indirect object kauriba hum na hangba matamda answer fang aduna atopa concept amada aikoina yam laina khangna nabagi tamta sumaina su haine isaja ko sentence amada object ani yawrom taragadi thawai panba ko misak takba dubna ha indirect ni thawai panda ba posak ta iba object adubna ha direct ni haidana ko aikoina sina pura oina rule in oina ibade natte sumna oja singi khoi sum thengnarakpa experience tagi sum isa jingda share to bwane ba ko aduna hauji olasi mi si sinarsi ko adudi mi si laukalasi ko aju passive ta laksi passive number 1 hairasi ko gyan ta bra saja ha passive number 1 hairasi adu targati yengo piriba sentence he teaches me English habini teaches na mean tawre present indefinite ni ha assertive sentence ni adu targati maj olakpa matamda kamai la ani I am taught English la ani ko uri ko isa I am taught English kana na no isa by him to
Object rule gi matung ina assertive sentence isa sing ningsing biri bro subject to object la ani present indefinite oibagi magi chana ba bibab laktirani tis to na b3 da to ana change tawgare aduga plus masida yahuliba english se masi jamuk ko maming tongale haibadi sumai tongdana aikoina voice tense da object ani yaurama ba object ama se voice tense da ko ma je sinagaraba amana sinadan lemhodra lemau object sigi maming sikari kawi sa ja khangbra retail object ana kawi sigi maming sikai kawi ba retail object kawi bi sa tu how si english se retail object oina lai hore ko aduga by have a preposition lama la e him sina hauchik subject oiram badu okay sabai tong dana hauji indirect object se pukala kanda passive ta change to gi matam da direct object oi riba english se retail object oina sentence se yauraga lai hore adu bo hauji aikoi amuka hanna direct object se kanano english hai riba what na hanbada phangiba answer se masisina aikoi pukala kanda passive ta change to ra se ko passive number 2 has masina kamai laki yengsi english se pukati roi sa ja english layo english isu masi aikona subject amagi maming ni ko aduna masi third person ni gyan tarabra aduna english type se third person singular number oina consider tawrani ma ki chana ba present gi vibab se kanano is ni english is taught la ani san to english is taught hada sa lepiyo Salefa pa matam sida khena ba makatang lai hai je sar sapala gi mun nayo ihana an bagi sentence sida aikoi ni indirect object asina season narakanda ko passive the change to matam da direct object ko english means retail object gi mamang da kari ku wahi amatta season nati but in the case when ko we use ko highly by ko na direct object sai ko na season matam da ko kadona ba to change in the passive the change dong sin na matam da we should put the preposition to in front of just before indirect object to see english is taught kanada to me kanana no by here to object se the yauri ba to sini sana I understand to haning is indirect object sina pukalaga on matam di no problem okay no need to put any ko access word ko magi yawram li wai sing adu gi yawri ba wai sing adu gi hen ba to pa hamding ai laite but it catch up ko when ko we use the direct object to change ko into the passive we surely put preposition to in front of indirect object I mean that me to be simang tham jo English is taught to me hari to English object ma si object oira maduni subject oire magi chana ba bibha is laire b3 the change to bire aduga to hari basina magi direct object mang da hapadu oire aduga object sida b sin amu kai hore retail object oi hore r hyphen o means retail object ni by haiba aduga law preposition ama option ani aduga masai object to now subject the samai to na koi change to rani baisas gyan tara tru sana haijari ba singsa hauji sana nei nari ba ngasi class ase ai koi na topic ani ni ko topic ani se koi bunna khanga da bani ko aduna tapna tai ba singse masa ta na sa sing digest to go da bani ko video class se hanjan observe to go da bani namang da dugum laba asai ki ko video si yeng matam da boy kolom puthoga rule sing si iraga atopa sentence mayama ma you can practice at your home okay with this video okay and then ko you can share ko through my comment nataga through my WhatsApp number okay could to set khai dai hai nei namina na ba sana yam khang hai hai dana aingon da tharu hai ba na ta ko koi mayam sum punna discussion to mina na ba koi mayam sum hai de la amna leina raga su ko naksan na lai hai ba gi concept amma ka koi da plus to na ba gi da ko san hari wa pham sing asi na koi offer to ga da bani kyan tara bro maram din koi pi ba ngang sing ne adu dei sa ja larik hai bese kana gi makha pole just ko depend upon your practice nang practice ki makha pole nang na kan honara ba larik kan para ba nang soi da namaki hera kani angang hai ba leite ahal hai ba leite larik ta di ko magi hona jamal adu gi mahai ngakni sone ko da pire sing si ko
ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯀꯦ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ